Привіт усім! Сьогодні будемо шити ось такий корсет з чашками. Чашки без каркасів, м'які, дуже зручні. Цей корсет може бути до талії, короткий і довгий, такий, як от у нас на фото. Так, сьогодні для корсету ми обрали для основної тканини атлас, такий темно-зелений. Ми його будемо дублювати. Обрали дублерин, тонесенький. І також для підкладки взяли ось таку натуральну тканину.
Наш корсет вже готовий. Ось такий результат у нас вийшов.